மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களும் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்திற்கு வந்துவிட்டார். அனைவரும் டெல்லி முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களும் தமிழக முதல்வரோடு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்திற்கு வருகை தந்துவிட்டார். அனைவரும் நூலகத்திற்கு உள்ளே செல்லுகிறார்கள். சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தை தமிழக முதல்வரோடு டெல்லி முதல்வர் திரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் இன்று பார்வையிட இருக்கிறார்கள். முதல் தளத்தில் உள்ள குழந்தைகள் பிரிவு, 6ஆம் தளத்தில் உள்ள பொறியியல் வேளாண்மை பாடப்பிரிவு, 7வது தளத்திலே உள்ள ஓலைச்சுவடி பிரிவு ஆகிய பிரிவுகளை நேரில் பார்வையிடுகிறார்கள். மேலும் 8ஆம் தளத்தில் கலைஞர் நினைவு நூலகம் சார்ந்த குறும்படம் ஒன்றினை பார்வையிட இருக்கிறார்கள். மாதிரி பள்ளி மாணவர்களுடன் கலந்துரையாட இருக்கிறார்கள். இல்லம் தேடி கல்வி பற்றிய ஒரு குறும்படம் ஒன்றினையும் இப்போது இந்த நிகழ்ச்சியிலே அவர்கள் பார்வையிட இருக்கிறார்கள். தமிழக கல்வித்துறையின் தமிழக அரசின் கல்வித்துறை ஆற்றுகின்ற புதிய புதிய பணிகளை பற்றி அவருக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் விளக்கியவாறு வந்து கொண்டிருக்கிறார். ஆப்போசிட் மேக்கில் ரைட் சரியான கொடுமையாக தான்.
சார் சார் அங்கே மாற்றிடுவாங்க வண்டி ஓடுறாங்க. அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுண்ணா. ஸ்கூல் டிஸ்டன்ஸ்
So this will be a real experience. So the children are enjoying very much. I know. We are introducing this in all our This is one of the famous seed homes. We warmly welcome Honorable Tamil Minister and Delhi Chief Minister for small theatre show, children theatre show. Welcome, sir. பெரியவர்களே வணக்கம். நாங்க உங்களுக்காக ஒரு குட்டி நாடகம் நடத்த போறோம். குட்டி நாடகம் பேர் என்ன தெரியுமோ? கடல் பூதம். என்னது? இந்த நாடகத்துல நீங்க எங்க கூட நடிக்கலாம், பேசலாமா? என் பேரு கோரி கோரினா 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 நீயா நீயா கோரினா கோரினா இல்ல கோரினா ராஜா கோரினா ராஜா மாதிரி ஒரு கள்ளக்குட்டி. எனக்கு வேற மத்தவங்க அழைச்சு வைக்கிறது. ஆனா இந்த வேலை எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு இந்த மாதிரி பள்ளிக்கூடம் போகணும்னு ஆசை, படிக்கணும்னு ஆசை. ஆனா அம்மா அப்பா மூட்டை மூட்டையா அறுத்து கட்டி வச்சுக்கிறாங்க. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு நான் துவைக்க போகணுமா? அவங்களுக்கு கை கால் இல்ல, அவங்களே துவைச்சுக்கலாம்ல. உங்களுக்கு யார் துணி துவைக்கிறா? ஆமா, நாங்க பாருங்க காலத்துக்கு நாங்க வந்து இந்த துணியை துவைச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா? அதனால எனக்கு கடலுக்கு போகணும்னு ஆசை, மீன் பிடிக்கணும்னு ஆசை. ஆனா அம்மா அப்பா மூட்டை மூட்டையா இருக்கு. நான் கடலுக்கு போகணும், கடலுக்கு போகணும், கடல். அம்மா அம்மா அம்மாவை காணும். நான் அம்மாவை காணும். நான் அம்மாவுக்கு தெரியாம கடலுக்கு போறேன். போய் மீன் பிடிக்க வளர்த்துக்கீங்களா? ஆஹா, இதோ இதோ வலை. நான் அம்மாவுக்கு தெரியாம கடலுக்கு போறேன். இல்ல He has dedicated his whole life for theatre, especially for children, especially for buffoonery also. வாங்க வணக்கம் வெங்கடேஷ் கூத்துப்பட்டை அவர் இஸ் a very famous right hello நான் ஆறாப்புல போயிருங்க நாங்கள் அப்படியே தேடி வரோம்.
Tamil Nadu Chief Minister and Delhi Chief Minister for a small theatre show, children theatre show. Welcome, sir. இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை எமது செய்தியாளர் சங்கரனிடம் கேட்கலாம். சங்கரன், வணக்கம். தற்பொழுது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் நடைபெற்று வரக்கூடிய நிகழ்வு தொடர்பான விவரங்கள் என்ன? வணக்கம் காயத்ரி. டெல்லி முதலமைச்சர் திரு எடுத்துக்கப்பா entire life is level come and visit here. So we can see people line up from 8 o'clock in the morning, sir. Hundreds of them just to enter the library. Okay. This is the management section. This is management section, sir. HBR, all the HBR used in the HBR issues. Go through Boring business. what international processes. And very comfortable environment. The students tend to come and visit here itself from morning 8 to 8 o'clock. 1,000. So yearly turnout is about 3 lakh students. These are all the nice sea view. They can visit and visit. All the books in Cambridge University. The Cambridge University Press, they have published in their website that it is the single most. This is fine art section, sir. Or architecture, music, sports. So all type of exotic architecture, the picturing books. Many architects have come and they So this corner of the Sangam literature, this is the greatest Tamil literature. So this is the original literature. அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் ஓலைச்சுவடி பிரிவினை
டெல்லி முதலமைச்சர் திரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடன் இணைந்து பார்வையிடுகிறார். devotional literature பெரிய புராணம் history of 63 landmarks and கம்பராமாயணம், the Tamil version of Ramayana. Actually, this Kambaramayana is influenced Tulasidas. This Tulasidas Ramayana is based on Kambaramayana. It's a great epic and it has 10,000 verses. But the last portion, Uttarakhand, was not written. Here we can see the preservation. Lemongrass oil which is being applied with the palm leaves to preservation. That scripts is not visible. They will actually apply the lemongrass oil and a carbon black to make it visible. It will become like This is Adithanar Kalignana Pidam. the Siddha medicine. We also offer a course on epigraphy through the archaeology department. Every year students study and we give them scholarships. Okay. They are applying this oil for every year to preserve it. So this manuscripts will be around 300 to 400 years old. அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தின் வருகையாளர் பதிவேட்டிலே இன்று அங்கே வந்து சென்றதற்காக டெல்லி முதலமைச்சர் திரு அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்கள் கையொப்பமிடுகிறார். உடன் தமிழக முதல்வர் திரு மு.க. ஸ்டாலின், அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, அமைச்சர் பி.கே. சேகர் பாபு, தென்சென்னை பாராளுமன்ற உறுப்பினர் திருமதி தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், தலைமைச் செயலர் இறையன்பு ஐஏஎஸ் அவர்கள் ஆகியோர், அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் ஆகியோர் உடன் இருக்கிறார்கள்.
Tamil Nadu, a land of Sangam literature with a rich and proudly welcomes our chief guest, Honorable Chief Minister of Delhi, and we are happy to welcome our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. Now I request Tirumati Kakanna Usha IAS, Principal Secretary to Government School Education Department, to formally welcome the gathering. அனைவருக்கும் வணக்கம். On behalf of the School Education Department, I'd like to extend a very warm welcome to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu and a special welcome to the Honorable Chief Minister of Delhi, who has kindly consented to be amongst us today, and more importantly amongst our students belonging to various government model schools across Tamil Nadu. Your presence here, sir, will undoubtedly be both inspirational and motivational to all of them, and they are really looking forward and excited to share their experiences with both the respected, the Honorable Chief Ministers. I'd also like to extend a very warm welcome to the Honorable Minister for Higher Education, the Honorable Minister for Health and Family Welfare, the Honorable HRNCE Minister, the Honorable Minister for School Education, and the Honorable Member of Parliament. Sir, besides the introduction, we'd also like to present to you some of the exemplary initiatives of the Government of Tamil Nadu in the field of education. One is the path-breaking Illam Thedi Kalvi program launched by our Honorable Chief Minister, taking education to the doorsteps of children. And another is the making of the Kalaignar Memorial Library being established in memory of our former Chief Minister, the late Dr. Kalaignar Avargal. Thank you, sir. Thank you, ma'am. The guests will be honored now. விருந்தினர்களுக்கு மரியாதை. School Education Minister is now honoring our chief guest with a shawl and a book. பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி அவர்கள் டெல்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அவர்களுக்கு மரியாதை அளிக்கிறார். நினைவு பரிசு வழங்குகிறார். Now our Chief Minister is being honored by our School Education Minister. Kalaignar, the name, is an identity of Tamil Nadu. Dr. Kalaignar is a sculptor of modern Tamil Nadu who transformed the state into a powerhouse of knowledge through pioneering government initiatives and schemes. To honor Dr. Kalaignar's memory, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu laid the foundation stone for establishing the Muttamil Arinyar Kalaignar Memorial Library at Madurai, a historic land of literature. We now present a short film on the making of the Kalaignar Memorial Library. The film begins with a few highlights of Anna Centenary Library, where we are now presently seated. அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் பற்றியும் ஒரு குடும்பத்தை இப்போது பார்க்கலாம். Libraries are the knowledge repositories of a society. The library is the resource that guides and sustains that community in knowledge plane. The capital city of Tamil Nadu, Chennai, is home to one of the largest library in Asia. The Anna Centenary Library, built on an area of 3.75 lakh square feet, this centrally air-conditioned library stocks more than 6 lakh books, has a seating capacity for 1,400 users at a time and houses a 1,100-seater auditorium. It was the visionary plan of former Chief Minister of Tamil Nadu, Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, to make the state a knowledge powerhouse. To fulfill this vision, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, laid the foundation stone for building another vast library in the memory of Dr. Kalaignar M. Karunanidhi in the historic city of Madurai on 11th January 2022. The construction work of this library is in full swing and is expected to be completed by 2023. This 8-storied library will stock more than 430,000 books. Moreover, the unique features of the library will include audio and braille section for differently abled, a separate section with over 60,000 books for children, an auditorium with a seating capacity of 500 people. A special section will be dedicated to the works of former Chief Minister Dr. Kalaignar M. Karunanidhi, which will have the books written by the legendary leader. This section will also include books and research works published about him and audio visuals on his accomplishments. The
library premises will be enriched with distinctive features, which will include art gallery, audio and braille section for differently abled, separate section for own books reading, children's section, Kalanya section, newspapers and magazines section, Tamil books section, English books section, competitive examination section, digital library, multimedia section, research journals section, rare books section. Additionally, conference hall, multi-purpose hall, children's auditorium, studio, audio studio, children's theatre, science park are also getting established. There is no doubt that this library with such numerous features will become another milestone in making Tamil Nadu a knowledge-rich society. Thank you for watching. I now request the State Project Director, Thiru R. Sudan IAS, to speak about the Model School Program of the Government of Tamil Nadu. A very good afternoon to everyone. We have come together to share one of the most aspirational initiatives of the School Education Department, the Model School. The Model Schools program is a proactive initiative of the School Education Department for students from classes 9 to 12 who are aiming to get admissions to the premier higher education institutions of the country. In August 2021, the government announced the setting up of model schools. And in October 2021, 10 model schools were established across 10 locations in the educationally backward districts of Tamil Nadu. Today, we would like to share with pride that in your presence, sir, 15 more model schools and 26 schools of excellence have been inaugurated. Established as residential schools, setting benchmarks for excellence, equity, and progressive education, these schools aim to ensure a holistic development opportunity to excel in academics, fine arts, and sports. A total of 164 students have cleared JEE Mains Entrance Examinations and have qualified to write the JEE Advanced exams. 4 students have cleared CLAT examination and have joined the National Law University, Tiruchirappalli. 4 students in physics, 31 in chemistry, 23 in biology, and 22 in maths have created a record by securing centum. All these students here in front of us are such achievers with a sense of pride and confidence. We are also proud to say that we have in our midst today 3 of our students, Brinda, Gautam, and Shiva Burman, who have lived the experience of model schools and which has made them what they are today. Hardworking and persevering young minds who are on their way to achieve their dreams. Brinda. Brinda from Vadavanur village, Viluppuram, is the first government school student in the history of school education in the state to score a centum in all 4 subjects. She wants to become a neurologist. Over to you, Brinda. Please share your experiences. Good morning, sir, and one and all. Myself, Brinda from Viluppuram. I studied in Government Girls Higher Secondary School, Viluppuram, from 6th standard to 11th standard. When I was in 7th standard, I lost my father in a road accident. After that, my mother, who worked for daily wages, looked after my family. Last year, our Chief Minister, sir, started residential model school in our district. So I studied my 12th in the model school. The objective of the model school is to enable the gifted students in government schools to pursue their higher educations of their choice in best institutions in the country. We were provided with notebooks, textbooks, stationery items, and all we needed. Newspapers, monthly journals on JEE, and competitive examination question papers were also provided to us. Tablets were also be provided to us to attend the online test. Throughout the day and beyond the class hour, our teachers were ready to help all the time. They cleared all the doubts from and beyond the textbooks. In order to face the competitive examinations well, past year question papers also provided to us.
and I want to become a doctor. Yes, sir. And I scored 593 with 4 centums in all main subjects. Very nice, very nice. And I secured first place in Anna University Engineering admission with 200 out of 200 cutoffs. Very nice. And you have taken your medical entrance exam also. You want to become a doctor? Yes, sir. And you have cleared that? Yes, sir. I'm Oh, sure, wow. sir. Very good. Congratulations. Thank you, sir. Wonderful, Brinda. So, thanks, Brinda. And we have Gautam with us. Gautam from Kadalur, who has always wanted to become a lawyer. And true to his efforts, he has cracked the CLAT examination and is now pursuing law in the National Law University, Trichy. Gautam, நீ பேசுப்பா. இந்த சபையில் அமைந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் முதற்கண் வணக்கம். நான் தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத்தில் ஸ்ரீமுஷ்ணம் ஒன்றியத்தில் காவாலக்குடி எனும் சிறிய கிராமத்தில் கூலி வேலை செய்யும் இரு தம்பதிகளுக்கு மகனாக பிறந்தவன். நான் 1ஆம் வகுப்பு முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை சாதாரண அரசு பள்ளியில் படித்த மாணவன். ஆனால் 12ஆம் வகுப்பு படிக்கின்ற பொழுது எனக்கு மாதிரி பள்ளியில் படிப்பதற்கான வாய்ப்பு கிடைத்தது. இந்த மாதிரி பள்ளியில் வாய்ப்பு கிடைத்தும் என் தாய் தந்தையர் இருவரும் நீ மாதிரி பள்ளிக்கு சென்று அங்கு செல்ல வேண்டாம், நமது ஊரில் உள்ள சாதாரண பள்ளியிலேயே படி என்று சொன்னார்கள். ஆனால் என் தாய் தந்தையரும் மாதிரி பள்ளியின் சிறப்பம்சங்களை பற்றி சொல்லி இப்போ மாதிரி பள்ளியில் சேர்ந்தேன். ஆனால் மாதிரி பள்ளியில் சேர்ந்த பொழுது என் வீட்டு ஞாபகமும் பல இருந்தது. எனது ஆசிரியர்கள் ஊக்கப்படுத்தி இந்த மாதிரி பள்ளியை பற்றி உனக்கு இப்பொழுது ஒன்றும் தெரியாதப்பா, இன்னும் 6 மாதம் கழித்து நீ பார், உன் பழைய நிலைமையிலிருந்து ஆனால் இப்போது எப்படி இருக்கிறாய் என்று உனக்கு தெரியும். அதே போல் என்னை ஊக்கப்படுத்திய என் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு நன்றி. எனது கனவு நீதிபதியாவது. எனது கனவை பற்றி என் ஆசிரியர்களிடம் கூறினேன். அப்பொழுது அவர்கள் நீ எங்கு வேண்டுமானாலும் சட்டம் படிக்கலாம் அப்பா, ஆனால் ஒரு தேசிய சட்ட கல்லூரியில் படித்தால் உனது வாழ்வும் நன்றாக இருக்கும், நீ படித்த இடமும் ஒன்று, இப்போ படித்த மாதிரி பள்ளிக்கும் ஒரு பெருமை என்று சொன்னார்கள். அதன்படி மத்திய அரசு நடத்தும் கிளாட் என்ற தேர்வு எழுதினேன். அதில் வெற்றியும் பெற்றேன். ஆனால் என்னால் அந்த கல்லூரியில் சேருவதற்கு போதுமான பண வசதி இல்லை. ஆனால் இன்று மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களின் கருணையால் இன்று தமிழ்நாடு தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தில் பயிலும் ஒரு மாணவனாக தங்கள் முன் இருக்கிறேன். இதற்காக தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு எனது மனமாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சாதாரணமாக ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்த மாணவன், ஆனால் இன்று ஒரு தேசிய சட்ட பல்கலைக்கழகத்தை படிக்கிறேன் என்றால் அது முழு காரணம் மாதிரி பள்ளி. மாதிரி பள்ளி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்த மாண்புமிகு தமிழக முதலமைச்சர்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை நன்றி சொல்கிறேன். இன்று குரு என்று அழைக்கப்படும் ஆசிரியர்கள் தினம். இங்குள்ள அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் ஆசிரியர் தின நல்வாழ்த்துக்கள். இங்குள்ள ஆசிரியர் பெருமக்களை வாழ்த்தவும் பாராட்டவும் என் வயது இல்லை, அதனால் வணங்குகின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி கௌதமன். ஸோ ஐ வில் குவிக்லி இப்போ இங்கே ஹாஸ்டலில் தங்கி இருக்கீங்களா, வீட்டிலேருந்து வரீங்களா? இப்போ நான் காலேஜுக்கு எப்படி போயிட்டுருக்கீங்க? காலேஜ் நல்லா இருக்குது சார் லைஃப்பில். இல்லை ஹாஸ்டலில் தங்கியிருக்கீங்களாண்ணே? ஆமாம் சார், ஹாஸ்டலில் தான் சார் தங்கிட்டு இருக்கேன். எல்லா வசதிகள்லாம் இருக்கா உங்களுக்கு அங்கே? சார் நீங்கள் பண்ண உதவியால் இப்போ நான் நல்லா இருக்கேன் சார். நீங்கள் இல்லைன்னா நான் இந்த இடத்துல இல்லை சார். ஹாஸ்டல் ஃப்ரீயாக தானே இப்போ ஹாஸ்டல் ஃப்ரீ தானே இப்போ உங்களுக்கு? எனக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் பண்ண உதவியால் எனக்கு எல்லாம் ஃப்ரீ சார். சரி சார். இப்போ பேரண்ட்ஸ்லாம் இப்போ எங்கே இருக்காங்க? உங்கள் ஃபாதர் மதர்லாம்? எங்கள் ஃபாதர்ஸ் மதர்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க சார். அவங்க ஊரில் இருக்காங்க? அவங்க ஊரில் இருக்காங்க. சரி சார், நல்லா படிங்க. வாழ்த்துக்கள். எனக்கு நன்றி சார். What's your name? உங்கள் பேர் என்ன? K. Gautam sir. Gautam. So Gautam, the Chief Minister is doing so much for you and the government is doing so much for you. So when you pass out, you will become a very good advocate from a good university. So you should commit that at least 80% of your cases you will do free of cost for the poor people. Okay? Okay. You also come from a poor background. Okay. You know the hardships of the poor people. Okay. So you should also do something for the society, okay? Okay sir. And you should also treat poor patients free of cost. Yeah? அவர் சொன்னது புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுது சார். He wants to become a judge. Oh, very nice. That is even better. Very good, very good. Advocate sir.
மாணவர்களே நீங்கள் நீதிபதியாகி வக்கீலாகி ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாக வழக்கு நடத்த வேண்டும், மருத்துவராகி ஏழை மக்களுக்கு இலவசமாக மருத்துவம் செய்ய வேண்டும். is joining us online from Arizona. He hails from a small village in Narasingakootam, Ramanathapuram. ராமநாதபுரம் நரசிங்கக்கூட்டம் என்ற கிராமத்தில் அரிசோனாவில் இருந்து இணைய மூலமாக நம்மோடு பேசுகிறார். Thanks for joining. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind introduction. I'm audible, sir? You are very much audible. Go ahead. Okay. Greetings to everyone. So I'm honored, at the same time privileged to be a part of the function Introduction to Model School program. Well, I am connected with you guys from one of the most secure labs in the world, a NASA space research center. You can see a spacecraft behind me, Cosaric Tech. It was built in this room and sent to an asteroid called Bennu to collect material and bring back material back to the Earth. So you may be curious that who I am, what I am doing here at this lab, why am I as a function. Let me introduce myself. I am Sivavarman, a PhD student at the University of Adithanar. I am doing project for NASA on mining material on Moon, asteroid, and other planets. You may think that I am from a well-funded economic family, and I studied my school at the top private school and international school. Well, I studied at a government school nearby my village, and I am not from an economically sound family. So my village, Narasingakootam, is located very far from big cities in Ramanathapuram district, one of the driest districts in Tamil Nadu. There is a famous saying about my district, Tannillada Garden, which means dry land. என்னுடைய கிராமம் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கிறது, நரசிம்மபுரம். இதை தண்ணி இல்லாத காடு என்று சொல்லுவார்கள். Drinking water. So my family is not, as I said, my family is not economically sounder family as to afford basic essentials. My father is a farmer. I can imagine that doing farming in a dry land, you can imagine the earnings. We didn't have TV, television, and other entertainment things to pass our free time. I spent my entire school days in my home without electricity. So my only entertainment was stargazing and looking at the Milky Way string. It intrigued me to become a space scientist to sail in space. With the dream, I finished my schooling nearby government school in Tamil medium. நான் என்னுடைய பள்ளி படிப்பினை அரசு பள்ளிகளில் தமிழ் மொழி வழியாக பயின்றேன். In India, where former President Dr. APJ Kalam studied. After my bachelor's, I went to IIT Kanpur. I did my master's in aerospace engineering. To make my dream into reality, so I joined doctorate program here. So, looking back to my journey, it reminds me the famous alchemist quote. When you want from your whole heart, when you want to do something from your whole heart, the universe will help you to achieve it. I always wanted to share this to the government school and help them and guide them to face their dream. Here comes a special moment. I would thank our Honorable Chief Minister and Education Minister and other officials to starting the Model School Pilot Program. நான் எங்களுடைய I am grateful for the opportunity முதல்வர் அவர்களையும் கல்வி அமைச்சர்களையும் மாதிரி பள்ளிகளை தொடங்கியதற்காக அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். To enable government school alumni to work in model schools government education scheme. While I was working at the model school PMU, I traveled all model school. I met students and I guided them and I did mentorship program. So while I was doing that, I realized that these students have high potential and energetic and enthusiastic follow their dream, but they are lacking guidance. So due to that, we as a team created a volunteer network who are studying in who are alumni of government school and who are studying in top primary institution, IIT, AIMS, and other top universities to guide and help these model school children. With vision of making our government school students to study all over the world, I am in the process of creating a network in USA, Europe, and other countries. I hope we will reach this vision within next 2-3 years under the guidance of our Chief Minister of Tamil Nadu.
I would like to thank our Chief Minister of Tamil Nadu and our Delhi Chief Minister for the time and giving me the opportunity to speak this function. So I would thank my teachers who inspired me and guided me to this position on a special day on the Teachers' Day. Thank you, sir. Thank you, Siva Peruman. We wish all the model school students all the very best and that the model school program will be taken to greater heights. May I now request Thiru K. Ilam Bhagavat IAS to present the flagship program, a first of its kind initiative, Illam Thedi Kalvi of the Government of Tamil Nadu. அனைவருக்கும் வணக்கம். Government of Tamil Nadu has launched a Illam Thedi Kalvi, which means educational at doorstep in Tamil, to bridge the learning loss that happened during the COVID school closure. This is the unique program of volunteer-based remedial education. 2 lakhs volunteers are teaching for 34 lakh kids every day. Evening 1.5 hours in this program. This is the largest volunteer-based educational program in the country. We proud to present a short film on Illam Thedi Kalvi program to the distinguished chief guests. Thank you. கல்வி பெற உதவி செய்கிறார்கள். The COVID pandemic struck our world with a severity that affected every single one of us. While all of us adults have returned to our normal lives, our students have been left behind facing a tremendous amount of learning loss. Are our students ready for the double promotion of 2 grades? No. This meant that the government needed to not only bring the students back to school, but also needed to help them recover their learning. Recognizing the long-term multi-generational impact of COVID on our students, our Honorable Chief Minister launched Illam Thedi Kalvi, the Education Quality Initiative in October 2021. இல்லம் தேடி கல்வி என்பது சாதாரண திட்டம் அல்ல. இந்த திட்டம் தான் லட்சக்கணக்கான மாணவ மாணவியர் வாழ்விலே ஒளியேற்ற போகிறது. Tamil Nadu is the first state to implement such a post-pandemic policy response. Our Honorable Chief Minister's call for action was taken to every nook and corner of the state through street plays and open house conversations. 84,000 habitations, 5,000 folk artists, 38 districts, 35 days. Tamil Nadu witnessed an unprecedented movement with the entire community joining hands to recover and restore our children's education. 7.4 lakh young volunteers stepped up to save the future of our children. A chosen group of 2 lakh educated women volunteers were onboarded to serve 34 lakh students of classes 1 to 8. Illam Thedi Kalvi has emerged as the largest volunteer-driven education initiative of the country. Every single day, the volunteers spend 1.5 hours in the evening instilling the joy of learning in our students. The school education system has its own constraints. Tamil Nadu government with Illam Thedi Kalvi has broken down the limitations and has now reached the students at their doorstep. Let us take a look at what our children have to say about their akka after school class. To track the program's outcomes, the school education department launched a mobile application. Volunteers had ready access to learning content and were able to directly reach the state officials. The change in the students' attitude to school and education has made parents eternally grateful to Tamil Nadu government's Illam Thedi Kalvi. இது முன்ன படிச்சதை விட இப்போ நல்லா படிக்கிறான். நான் காட்டு வேலைக்கு தான் போயிட்டு இருக்கிறேன்.
எங்கள் பையனுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கவோ எழுதி கொடுக்கவோ எனக்கு டைம் இல்லை. அதனால் வந்து எங்களுக்கு இல்லந்தேடி கல்வி வந்து ரொம்ப உதவியாக இருக்குது. As the initiative engaged with the volunteers, potential change makers among volunteers were recognized and brought on board school management committees to bring the community and school closer to each other. The program was aimed at bridging the learning loss of our students. It went far beyond that to empower the volunteers in their own community. இல்லந்தேடி கல்வின்னு வந்ததுலேருந்து எனக்கு மனசு ரொம்ப ரிலீஃபாக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து நினச்ச பிள்ளை நம்ம போனால் கேட்குங்களா, நம்ம நம்ம ஷார்ட்டாக இருக்குமே, நம்ம வந்து பிள்ளை பேசுகிறத கேட்குங்களா அப்படி சொல்லி யோசிச்சிருக்கேன். ஆனால் பிள்ளை வந்து அப்படி யோசிக்கவே இல்லை. அவங்க குடும்பத்தில் ஒருத்தர் மாதிரி என்னை வந்து யோசிக்குதுங்க. To bring out the deep creative talent of the participants, Illam Thedi Kalvi was part of the district's flagship book fairs. A monthly magazine, Thuduvanam, is also published to share participants' inspirational experiences and bring global knowledge to their doorstep. Our volunteers' unending source of energy was seen this summer through the reading marathon with 18 lakh students reading 2 words. இந்த இல்லந்தேடி கல்வியில் This was a huge leap forward in laying the foundations for Ennum Elutthum, literacy and numeracy program of Tamil Nadu. With the 2 lakh volunteers, Illam Thedi Kalvi has evolved into an after-school program where our children learn to enjoy and enjoy to learn throughout their lives. Yes, indeed, Illam Thedi Kalvi is a success story. And I wish to inform to all the students that 7.5% reservation is available for students who have studied in government schools from class 6 to 12 to pursue their higher education in professional courses. And complete financial requirement is in reputed higher education institution is borne by the state government. அரசு பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களுக்கு 7.5% With immense pleasure, I invite our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to present a coffee table book on Illam Thedi Kalvi to our chief guest, the Honorable Chief Minister of Delhi. இல்லம் தேடி கல்வி பற்றிய ஒரு புத்தகத்தை அளிக்கிறார். Thank you, sir. I request the Commissioner of School Education, Thiru K. Nandakumar IAS, to deliver the vote of thanks. Honorable Chief Minister of Delhi, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Chief Ministers, respected Chief Secretary, and the distinguished participants of the interaction program. It is my privilege to propose vote of thanks. On behalf of School Education Department, I would like to extend my sincere thanks to Honorable Chief Minister of Delhi for having taken time to visit Anna Centenary Library and interacting with the students of model schools. Sir, I am sure the students have immensely inspired by your very presence. I also would like to express our Honorable Chief Minister for starting model schools and creating opportunities for hundreds of students to achieve their full potential and reach premier institutions in the country. I extend my sincere thanks to our Honorable Education Minister, Ministers, and the Chief Secretary for joining the program. I also extend my thanks to all officials and teachers who made this program successful. Thank you. Now, I request the Honorable Chief Ministers to give gift bags to students as token of appreciation. முதலமைச்சர் அவர்கள், டெல்லி முதலமைச்சர் இருவரும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு பரிசு பைகளை அளிக்கிறார்கள்.
Arvind sir. எஜுகேஷன் மினிஸ்டர் கூப்பிடுங்கப்பா மேயர் போகுது ஏபிமே போகுது டேய் பாடுறா அவரை